So good morning to all of you. Hamotama Subudasanak Kiramam Pratana Kanava. Hari, api BIT orientation session ek patanga niyane. Pakitani mam vedavatama our session ekata. So there is so many requests which was made basically as well. I was thinking to have the session in both the languages as well. That is to talk in English as well as in Sinhala. Mama think bahasa dekin podak make explain karanna. Mang hari kැමති ඔයගලන් දෙමෝපියත් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ සෙෂන් එකටම ඔයි ඔයගලන්ගේ පැත්තෙන් මට පොඩි උදව්වක් අවශ්‍යයි. I would like if all of you can mute yourselves and also off your videos. හැමෝම ඔය පැත්තෙන් හොඳ ළමයි වගේ ඔයගලන් mute කරලා videos off කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට අපිට session එක conduct කරගන්න පුළුවන් සාර්ථකව, because there will be a lot of students as well hoping to connect to the session as well. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හැමෝටම පැහැදිලිව මම කියන එක ඇහි. එතකොට මම මේ session එක පැයකමාරක් අපි තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, and there are some of my students who have registered for the program also has connected as well. So good morning to them and good morning to all of you as well. So let me introduce myself. I am Viraj Pindujavardhana. I'm basically the chairman of Matrix and also a very senior lecturer with the University of Colombo, conducting the Bachelor of Information Technology degree program as well from long time. Manghitane Lankawe degree ka patan gannකොට ඉඳලම මම මේකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. උගන්වලා තියෙන ඇත්තටම. So basically අපි කරන්න හදන්නේ අද මේ bit එක ගැන orientation එකක් ළමයිට දෙන්න. ඒත් එක්කම to talk about your future. So let me go into my session agenda. So the time is 8:30. So I'm sure that I can start now because everyone is there. Okay, right. So අපි යමු session එකට. මම මේ මුළු seminar එකේ විනාඩි 45ක් ඇතුළත වගේ කාලයක මම මේ discussion එක ඉවර කරලා මගේ කතාව ඉවර කරලා මම ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න, කතා කරන්න, text කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. So you can basically ask me questions at that particular time. I would be grateful if you can write down the question. මම මේ session එක කරනකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න එනකොට ඒක ඔයගලන් පැත්තකින් ලියාගෙන තියන්න. එතකොට session එක අවසානයේ එකපාරට ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම අහගෙන යන්න. එතකොට ලේසි මට I will basically help you as well. මොකද දැන් අපි තුමු එක ළමයෙකුට ප්‍රශ්නයක් දැන් එනවා. තව විනාඩි 5කින් තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඔය ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ලියාගෙන 1 2 3 4 කියලා දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ session එකේ මම text එකක් එවන්න when after 45 minutes විතර වගේ ගියාට පස්සේ. එහෙනම් මගේ seminar එකේ agenda එක මෙහෙමයි ළමයි. Right. So who we are, I'll talk about who Matrix is basically as well. I'll talk about the IT industry මොන වගේද කියන එක. Then I will talk about the BIT UCSC program as well. මොකද්ද මේ BIT degree එක කියලා කියන්නේ. Then I will talk about the employability diploma in IT. මේක හරි වැදගත් program එකක් අපි launch කරලා තියෙන industry එකත් එක්ක. Okay, so I will talk about this particular program, and that's very important for all of you to listen. හොඳට අහගන්න මේ program එක ගැන. Your investment කොච්චරක් ආයෝජනය කරන්න ඕනේද මේ සඳහා සහ your future කොහොමද ඔයගලන්ගේ අනාගතය හැඩගැහෙන්නේ මේ හා සම්බන්ධයෙන් කියන එක. මම ඒ ගැන කතා කරන්න දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. So අපි ඉස්සෙල්ලා මේ යමු අපි industry එක පැත්තට බලමු who we are කියන එක. So let's talk about who we are basically as well. So we are basically Matrix. So let's talk about this particular part basically as well. අපි දැන් ඉස්සරහට යමු මේ session එකේදී. Right, so let's basically move on as well. Yes, basically what we are focusing is we are Matrix Institute of Information Technology Private Limited කියන ආයතනයෙන් තමයි මම නියෝජනය කරන්නේ. මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක විශාල සම්බන්ධයක් ඇති කෙනෙක්. අපි සෑහෙන කාලයක් කැම්පස් එකත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ආයතනයක් වශයෙන් අපි විශාල වශයෙන් මම හිතන්නේ සමාජයට මේ රටට ලොකු දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ නිපුණතා ඇති
Palapura Niripata Ati Lamun Bhikaranata. So that's the target as well. We have, I think, been involved in training students and enhancing the skills of the students and introducing them to the IT industry as well without any problem for so many years as well. So who is Matrix? Mike slide taking Kian Amaruna Pama Kianna. Api පටන් ගත්තේ Matrix කියන ආයතනය 2006 මුල් අදියරේ දැන් අපි අවුරුදු එහෙමනම් කැල්කියුලේට් කරලා බලුවා මේ අපි ඉන්නේ 17 වෙනි අවුරුද්දේ 18 වෙනි අවුරුද්දේ ඇත්තටම right. So basically we have been producing so many students as well. දැනට ළමයි මම හිතන්නේ 23000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා මෙතෙක් IT industry එකට Matrix ආයතනය හරහා බයින්තු මට කියන්න පුළුවන් මම දැන් අපි විශාලතම වශයෙන් ළමුන් බිහි කරපු ආයතනයක් වශයෙන් සැලකන්න පුළුවන්. And also at the same time we have obtained 83 Sri Lankan and World Prize winners as well. Then සමහරට දෙමෝපියෝ ළමුන් එච්චර අහලා නැතුව ඇති Matrix කියන ආයතනය. සමහර ආයතන නම් කිව්වම ටක් ගාලා අහලා තියෙනවා. අපි ගැන වැඩි අහලා නැත්තේ හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය ලොකුවට පත්තරවල ඇඩ් එකක් දාන්නේ නැහැ. We don't actually go in. We just use our social media to do our communications as well. I think I didn't put advertisement in the newspaper for the last couple of 6 years maybe. මට මතක කාලයක අපි දැම්මේ නැහැ. අපි මුලදී දැම්මා. අපි කවුද කියලා කියන්න දැන් මම හිතන හැටියට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දන්නවා. අපිව ළමුන් ටික දන්නවා. Not everyone but students know it as well. But we have to keep more awareness. ළමයින් අපි awareness එක ඇති කරන්න ඕනේ. ළමයින්ට කියන්න ඕනේ අපි කවුද කියන එක. ඒ අනුව අපිට ඉස්සරහට සාර්ථකව යන්න පුළුවන්. Right. So this is in simple, in a nutshell, who we are as well. Currently, very proudly, I can say we are the largest individual registered training partner for BIT in Sri Lanka. Okay, individual institute එකක් වශයෙන් කියන්නේ individual center එකක් වශයෙන් අපි තමයි වැඩිම center එකක් වශයෙන් institute එකක් වශයෙන් අපි වැඩිම වෙන්න පුළුවන් හේතුව සමාන institutes වල branches තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඒක ඔක්කොම එකතු කරාම අපිට වඩා වැඩි වෙයි ඒ වුණාට අපි තියෙන්නේ එක location එකක් කොළඹ විතරයි and basically as a single center we are no doubt the highest number of student producer in Sri Lanka for BIT as well. ඒක මම හිතන්නේ හැමෝම එකග වෙන කාරණාවක් ඒක. So අපි Matrix එක ගැන මම ඔච්චරයි මම කියන්න ඕනේ වෙන්නේ. පළපුරුද්දාසෙන් අපේ team එකේ lecture panel එකේ හැමෝම graduates ලා අබම වශයෙන් සහ ඒත් අමතරව some of them have gone into their PhD and so on as well and they have their doctorates, their masters, they are highly qualified and experienced people who are in the industry එකේ ඉන්න කට්ටිය තමයි ඔයගලන්ට ගොඩාක්ම උගන්වන්නේ ඉස්සරහට ඔයගලන් සම්බන්ධ වුණාම. Right, let's move on further as well. දැන් අපි බලමු මේ IT industry ගැන ළමයි. ඔයගලන් දැන් මේ හිතන් ඉන්න IT industry එක ඔයගලන් දකින්න යන industry එක මොන වගේද? දැන් මොන වගේද කියලා. අපි ලෝකෙ ගත්තාම මෙන්න මේ පළවෙනි point එක 85%ක්ම global market එක capture කරලා තියෙන්නේ රටවල් 25ක්. රටවල් 25ක් ඇත්තටම total global market එකේ විශාල වශයෙන් ඒගොල්ලන් ඉන්නවා. ලෝකෙ වැඩිම IT employability එක තියෙන්නේ USA වල 32%. China, Japan, Germany, UK කියන රටවල් පහ විශාල වශයෙන්. ඔයගොල්ලන් විශ්වාස කරන්නේ මම තව ටිකකින් කියන්නම් ලංකාවේ 25 ඇතුළත නැහැ. හරි? ඒ වුණත් ලංකාවේ IT demand එක මහ විශාලයි. මම ඔක් කියන්න තව සුළු මොහොතකින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ කරන උපාධිය කරලා සාර්ථකව you can go even to other countries as well. You can go even to other countries. Okay, US is definitely needing people. China needs people. You might not like to go to China sometimes. Germany needs people. UK needs people. Switzerland needs people. Canada needs people. There are lots of countries where they require IT graduates. Okay. බලමු දැන් මොකද්ද මේ කතාව කියන එක. The demand of the global IT industry is USD 5.2 trillion. මම බින්දු ගන්න ලියන්න යන්නේ නැහැ ළමයි. ට්‍රිලියන 5.2 US dollars. ලංකාවේ සල්ලි නම් ඒක වැඩි කරන්න 200 ගානකින් වැඩි කරන්න බැහැ. එච්චර ලොකු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා.
එච්චර ලොකු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා ලෝකෙම සමහර ස්ථානවල මම සමහර ඇනලිසිස් කරා වැඩිම පඩියක් ලැබෙන රස්සාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. So it's a huge area that we are focusing. ඔයගලන් දන්නවද ළමයි ලංකාව ගැන මේ ග්ලෝබල් මාකට් එකේ මම ලංකාව ගැන පොඩි දෙයක් කියන්නම්කො ළමයි ඔයගලන්ට. If you take Sri Lanka as well, අපිට අවුරුද්දට total demand එක IT market එකේ 25000. We need 25,000 people to start the IT work. Software developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, QA පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, business analyst කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, project manager කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. We need 25,000 people in the IT industry every year. ලංකාවේ institutes ඔක්කොම එකතු කරලා ලංකාවේ universities ඔක්කොම එකතු කරලා ඔක්කොම ටික එකතු කරලා අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ළමයි 11000යි ලංකාවට ප්‍රොඩියුස් කරන්න. අවුරුද්දට 11000යි ප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. We can only supply 11,000 in Sri Lanka. We need 25,000. Okay. මට calls එනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැම අවුරුද්දෙම හැම මාස ගානක් 30ම calls එනවා මට කතා කරලා they need graduates කියලා. මට කතා කරනවා. මගේ graduates ටික ඔක්කොම විකිණලා ඉවරයි. ඒගොල්ලන් අවසාන ඩිග්‍රී ඉවර වෙනකොට ඒගොල්ලන් රස්සාවන් හම්බෙලා ඉවරයි. So I don't have graduates to give. So they're asking me to give graduates. They're asking me to make more graduates. ඒක කොහොමද හදන්නේ? ඉතින් එච්චර ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. කවදාවත් IT ඩිග්‍රී එකක් කරාට පස්සේ මම මේ කතා කරන BIT ඩිග්‍රී කරාට පස්සේ වලට රස්සාවක් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට කරන්න ඕනේ. බාහිර නවත්තන්න නැතුව හරියට කරන්න ඕනේ. You will definitely get an employment. මම කතා කරන්නම් වැදගත් දේවල් කීපයක් අද ඔයගලන්ට එක්ක. අපි කොහොමද මේ මාකට් එකට යන්නේ? ඇයි මේකේ වැදගත්කම? මේක ඉන්ටරෙස්ටිං ද? මේක කොහොමද යන්නේ? මෙන්න තමයි IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ළමයි ඉතාලම කෙටියෙන් එක ස්ලයිඩ් එකකින් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. So remember, once you finish this magnificent degree called the Bachelor of Information Technology degree, I don't think ever you will be at home doing nothing. You will be at home sometimes working for a company in US, or you might fly to US. You might work in a Sri Lankan company doing a UK project. Okay, you might basically enjoy your life as well. That's what you need. I'll tell you how you could go there. Okay, then අපි බලමු මේ BIT degree එක. ඉතාමත් එක ස්ලයිඩ් එකකින් බලමු. මොකක්ද මේ BIT degree එක? මොකක්ද මේ UCSC කියන්නේ? ගොඩක් තමයි මම කියනවා UCSC කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Okay, let me explain as well. So ලංකාවේ ප්‍රථම external degree එක වශයෙන් තමයි BIT degree එක පිටවෙන්නේ. It was done by University of Colombo. University of Colombo වල වෙනම section එකක් දැන් faculties තියෙනවනේ ළමයි campuses වල ඒ වගේ වෙනම section එකක් තියෙනවා School of Computing කියලා. ඒ School of Computing කියලා කියන්නේ University of Colombo එකේ අභ්‍යන්තර පිටවල තියෙන computer සම්බන්ධයෙන් faculty එක කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් ඒ faculty එක හරහාම අනිවාර්යෙන් උපාධි ප්‍රදානය කරනවා. So the faculty itself is producing different degrees as well. Colombo University has an internal degree also, right? And this is the external degree offered by Colombo University. This was offered long time ago. I think in 1997 මට මතකයි මම ওই පළවෙනි බැච් එක උගන්වන්න පටන් ගත්තා. ගන්න පටන් ගන්නකොට ළමයි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් හිටියා ඒකට. අපේ සිලබසස් තිබෙන්නේ නැහැ හරියට කොහොම හරි අපි කරා. හරි මම ලංකාවේ දැන් පළවෙනි බැච් එක උගන්වපු ගුරුවරු වශයෙන් මමයි තව එක් ගුරුවරයෙකුයි තමයි මම දැන් ඉන්නේ. හරි ඒ අනිත් එක ගුරුවරයාත් අපිත් එක්කම ඉන්නවා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. මේ ඉතින් අපි විශාල ප්‍රමාණයක් ළමුන් හිටියා මුල්ම කාලේදී. මම දැන් සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ අමලා තාත්තලාත් මගේ ඉගෙනගෙන තියන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. හරි I don't know. Okay, right. So basically so that's the first ever external degree program offered by University of Colombo as well. එක 3-year degree program. සාමාන්‍ය degree එකේ අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. සාමාසික 6ක් තියෙනවා. 6 semesters තියෙනවා. එතකොට මේ degree එකේ වැදගත්කම තමයි ළමයි ඔයගොල්ලන් මේ වෙන වැඩ කටයුත්තක් කරගෙන කරන්නත් පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් පුළුවන් තරමක් ධෛර්යය දාලා
මේ ඩිග්‍රී වැඩ කටයුතු ඉක්මනට ඉවර කරගත්තම මොනවද සාර්ථක අනාගතයක් තියෙනවා. You will have a magnificent future if you can complete the degree in the 3-year period as well. Maybe maximum 4-5 years. Don't take it more than that as well. You can finish it and do it successfully as well. Okay, that's why we are there to help you to complete that successfully as well. මේ ඩිග්‍රී එකේ විෂයන් ප්‍රමාණය ගත්තොත් වැදගත්ම දේ තමයි සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට graduates 250 500ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි BIT එකෙන් එළියට එන්නේ. තමයි මේ සැරේ මට කැම්පස් එකේ මගේ යාළුවෙක් කිව්වා තුලින්ම කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ අභ්‍යන්තර උපාධිධාරීන්ට වඩා BIT බාහිර උපාධිධාරීන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා පළවෙනි වතාවට. So the number of graduates this time is I think about 300 plus is more than the internal graduates. 8 මදි ළමයි. 8 මදි. 300 ගානක් මදි. මම කියවනේ ඔක්කොම එකතු කරාම එන්නේ 11000යි කියලා. Okay. IT industry අපි අවුරුද්දට 11000යි දෙන්නේ. අපිට ඕන 25000 තව 14000ක් අඩුයි. කොහෙන්ද මේව අපි ගන්නෙ? ළමුන් විශාල ප්‍රමාණයක් විභාග කරනවා ඉලෙවල් කරනවා. ඒගොල්ලන් AIT කරන්නේ නැත්තේ. So tell your friends, okay, you think about it and then tell your friends as well that this is a magnificent industry. Let me continue this as well. We BIT degree ගත්තාම මුළු degree එකේම විෂයන් 26ක් තියෙනවා, final project එකක් තියෙනවා. ඒක ඉවර කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට උපාධිය පිරිනමන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. වැදගත් දෙයක් දැන් ඔයගලන්ගේ certificate එකේ external කියන නම දැන් කපලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට නිකන් ඒ degree එක internal degree එකට හා සමානයි. So that's a big advantage. So the external word is being cut off now as well, and you will be offered a degree basically as well, as like an internal student. That's a big thing that you're going to have as well. That's their plan. I hope that will be executed in the near future as well. So this is a nutshell about the BIT program as well. And ළමයි BIT degree එක කරන ගමන් I have noticed so many students who are doing the BIT degree has some difficulty. මොකද difficulty එක? මූල්‍යමය පැත්තේ difficulty එක දෙමෝපිය හැන්ඩල් කරනවානේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මෙතන අම්මලා තාත්තලාගේ සම්බන්ධය ඇති. අම්මේ තාත්තේ ඉඳන් ඉන්නවා මාන් ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමෝපිය කොහොමද අමාරුවෙන් කරන්නේ? මම දන්නවා දෙමෝපියෝ කියන්නේ පුදුමාකාර ශක්තියක් අපි හැමෝටම. හරි. මගේ දෙමෝපියොත් ඒ වගේමයි මං ඉගෙන ගන්න කාලේ. But basically they won't even tell you that as well. ඔයගොල්ලන් කියන්නේ මේ ඩිග්‍රී එක අතරකට කරගෙන යනවා. හැබැයි කරන් යනකොට ළමයිට අමාරු වෙනවා. විශේෂයෙන් girls අතර. Because they don't know how to handle the practical things as well. Finally, a project එක කරන්න නවතිනවා. මම දැන් ළමයි ගොඩාරියක් ඉන්නවා ඩිග්‍රී එක හැම විෂයක්ම පාස්. Finally, project එකේ ඒගොල්ලන් පාස් වෙලා නැහැ. ඒ project එකේ ඒගොල්ලන් තාම කරගන්න නැතුව දඟල් ඉන්නවා කරගන්න බැරුව අමාරුවෙන් ඉන්නවා. So basically when you are focusing on this project as well, what I'm going to do is I'm going to introduce a very interesting program මේකත් එක්ක සමගාමී වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අනිවාර්යයි. If you like, you can do it. Do the BIT degree. හැබැයි ඔයගලන්ට හොඳ ජොබ් එකක් ඉක්මනටම ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි මෙට්‍රික්ස් එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක කතා කරලා මම හිතන්නේ මාස ගානක ඩිස්කෂන් එකකුත් එක්ක පස්සේ මම අලුතෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට හරියන විදිහට කරලා තියෙනවා. කම්පනීස් 4කට මම කතා කරා මේ සම්බන්ධයෙන්. මට නම් ටික මෙතන පබ්ලිෂ් කරන්න බෑ. ඒ ප්‍රධාන කම්පනීස් 4ක් අපි ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. ඒ කම්පනීස් වලට අවශ්‍යතාවයන් අනුව we have devised a new course as well. I call it EDIT. Okay, අපි EDIT කියලා කියන්නේ වෙනස් කරනවා කියලා කියන්නේ employability diploma in IT එකක් අපි launch කරලා තියෙන්නේ. ඒ launch කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ත් එක්කම තමයි industry recognition එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ව BIT degree එක කරන අතරතුර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ළමයින්ට දැනුවත් කිරීමක් කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලේසියෙන්ම ඔයගලන්ට employability කියන්නේ ජොබ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් තැනකට ඉක්මනට ගියන තමයි මේ අපේ ප්‍රයත්නය. මොකක්ද මේ course එක? මේ course එක will make candidates ready for industry in 12 months. ඔයගලන් ඩිග්‍රී කරන් යනකොට සමගාමීව මේ course එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ industry ready කරන්න. කියන්නේ ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ හදන්න පුළුවන්. ඒක අලුත්ම දෙයක්. මම හිතන්නේ කොහෙවත් කළ නැති දෙයක්. අපි කරන්න යන්නේ ඔයගලන්ත් එක්ක ඔයගලන් වාසනාවන්තයි ඒ අතින් බලනකොට. Then next one, make a program that the real industry needs. Yes, that's done. We have done it.
we have made the curriculum of that. මම මේ මුළු curriculum එක මෙතන දෙන්න ඒක නිකන් පොතක් වගේ එනවා. හරි, but the curriculum is done. මතන මගේ curriculum හදපු knowledge එක ministry එකත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්න කාලේදී අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ කාලේ curriculum knowledge එක මට සෑහෙන උදව් වුණා. ඒකත් එක්කම ඒ knowledge එකත් එකතු කරගෙන මේ syllabus එක අපි හදලා තියෙන්නේ industry ready කරන්න ඕගොල්ලන්. industry එකේ මම සමහර තැන්වලට මේක පෙන්වුවා මේගොල්ලන් කිව්වා wow, this is superb, we have never seen this before as well. So we have come up with a new program as well. අරකට සමගාමීව degree එකට සමගාමීව යන්න බලන්න. Coach the students in a way the industry will employ them. අපි ඔයගොල්ලන් train කරනවා industry ගන්න විදියට. එහෙම අපි කරන්නේ. හැමදේම train කරනවා ළමයි. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පවා train කරනවා ඔයගොල්ලන්. soft skills කියලා කියන එක train කරනවා. team work train කරනවා. හරි technical knowledge train කරනවා. then අපි කාගෙන් ළමයෙක්ගෙන් හෙවතින් හරි මෙච්චර මේ අපි A level වල ICT අනම්මනම් කොම කරලා අරගෙන හෙවතින් අපි ඔතින් no code low code ගැන අහලා තියෙනවද කියලා. no code low code development ගැන අහලා තියෙනවද කියලා. මම දැන් 105ක්වත් නෑ අහලා තියෙන්නේ. So students don't know that. ඔයගොල්ලන් දන්න ළමයි ඒක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන කෝස් එකක් කරලා පත්වතින් යන්නේ ඒක කියලා. හරි. ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ළමයි දන්නේ නැහැ. ගුරුවරු දන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. මොකක්ද මේ කියන්නේ? කැම්පස් එකේ ගුරුවරු දන්නේ නැහැ. So basically we have to go to the industry to find that out as well. And we have found it and we are improving on those things as well. That's what we have done here. The fourth point, we don't need to wait until another students are graduate. When you get a look on Prashna, I'm a company so the Katakara, I'm a graduates when we Viraj. Graduate level, so I'm trying to sort of somehow give you that talent while you are doing the degree. So just before your graduation, even before you graduate, sometimes you might start the work. You will definitely start the work. හැබැයි ඉතින් degree එක ගන්න ඕනේ නැත්නම් promotion ගන්න බෑ ළමයි. 50000ක් තමයි හැමදාම ගන්න වෙන්නේ මාසෙට. 50000ක් කරන වැඩ නැහැ ළමයි degree එක කළා. ලක්ෂයක් කරන වැඩ නැහැ නේ degree එක කළා. What's the purpose of getting 100,000 for a month for another 10 years by doing a DIT degree? වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලයි ලක්ෂයක් ඇතිනේ අපිට. නෑ ලක්ෂයක් මදි. මං කියන්නේ කීයද කියලා. හරි මං කියන්නම් කීයද ලැබෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන් හරියට වැඩේ කළොත්. So don't wait. We don't have to wait until talented students are graduated. අපිට කලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි දෙන්න යන්නේ. කවුරුත් ඒක කරන්නේ නැහැ. හැමෝම කරන්නේ ඩිග්‍රිය දුන්නත් එක තමයි ගන්නෙ. අපි ඩිග්‍රියට කලින් ළමයාව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ප්ලේස් කරන්නයි නේද ඇස්සිය. So this is the employability diploma in IT කියන එක අපි මේ කතා කරන. මම දැන් ඉස්සරහට යනවා. ස්ලයිඩ් එකේ යත කතා කරන්නේ. මොකද්ද මේ කරිකුලම් එකේ අවුට්ලයින් එක ළමයි ඉතා කෙටියෙන් දෙන්න. මේ කම්පල්සරි මොඩියුල් එකක් තියෙනවා. ඒ මොඩියුල් එක අපි කතා කරන සෑහෙන දේවල් ප්‍රමාණයක්. හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම මම ඩිවයිඩ් කරා දැනට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්නට පුළුවන් ඊළඟ අවුරුද්දේ. හැම අවුරුද්දෙම මගේ සිලබස් එක මම රිවයිස් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ බැච් එකට යන මොඩියුල්ස් සෙක්ෂන් 4 data science. ඔයගොල්ලන් දන්න ළමයි මම දැක්ක එක chart එක ලෝකේ වැඩිම පඩියක් ලැබෙන මේ job එක තමයි data science කියලා එක section එක. ඒකේ ලැබෙන ප්‍රමාණය මම calculate කරාම හරිද? Total annual salary එක Sri Lankan rupees 23.2 million. ඒ කියන්නේ මාසෙකට around 1.9 almost 2 million. 2 million Sri Lankan rupees ගන්න පුළුවන් experienced data science engineer කෙනෙකුට. මදිද ඒක? හරි. So this is the concept. මම කතා කරන මේ දැන්ට යන sectors මම මේ කතා කරන්නේ. හරි. You may have never heard of this word data science, big data අහලා නැති වෙති. කමක් නැහැ. අපි උගන්වන්න. අහලා නැත්නම් තව හොඳයි ලේසි අපිට උගන්වන්න. තව එකක් තමයි full stack development force. අපි ඒක ගැන කතා කරන්න මොකක්ද ඒක discuss කරන්න කියන එක. We also focusing on UX. මන්දක UX user experience designer කෙනෙකුට යන course එක ගැන මාසික පඩිය අමුතුකේ. ළමයි දැන් මේ user experience design කියන එක ගැන වෙනස් knowledge level එකක්. හිතන්න මේ මම ඊළඟ එකක් කියන්නම් QA. වැරදි හොයන එක තමයි QA කියන්නේ. මේ jobs වලට අදාළ දැනුම. ඒ ඔයගොල්ලන් හිතන්න ඔයගොල්ලන් ගණන් වලට දක්ෂයි කියලා. ඉතා දක්ෂයි ගණන් වලට. හරි එහෙනම් ඒ ළමයි යනවා ඒ data science පැත්තේ full stack development පැත්ත. කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ගණන් බෑ. හරි අම්මෝ ගණන් කිව්වා අනේ අම්මෝ ගණන් බෑ. හරි
හැබැයි කොලයක් කරන් ලස්සන පින්තූරයක් අඳින්න පුළුවන්. ලස්සන සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් ගිටාර් එකක් වයින් එකක් ගන්න පුළුවන්. So you are good in designing. ඔයගලන් මොලේ එක පැත්තක් තමයි දක්ෂ. You are good in user experience පැත්තේ. ඉතින් බය වෙන්න එපා ළමයි. IT කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන කට්ටියට මේ ගණන් අවශ්‍යයි කියන කියපු කතාව වැරදි. ඒ පරණ කතාවක්. You can do anything. You can be in commerce, you can be in arts, you can do maths, whatever as well. Whatever area that you are in, you will have a job in this. අනිවාර්යෙන් රස්සාවක් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් කවුරුත් හිතන්න බෑ මම ගර්ල් කෙනෙක් මට බෑ මේක කරන්න. මම බොයි කෙනෙක් වුණාට මට ගණන් බෑ බෑ මේක කරන්න. ඒ පරණ කතා. ඒ බොරු කතා. මිනිස්සුන් කියපු කතා තේරුමක් නැතුව නොදන්නා කමට කියපු කතා. But you can do this as well. But you have to commit yourself. ඔයගොල්ලෝ මේකට කැපවීමක් දුවොත් අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. So I will talk about this as well. So how to check? දැන් සාමාන්‍ය BIT degree එකක් ගත්තාම BIT degree එක අනිවාර්යයෙන්ම හැම semester එක අවසානයේදී exams තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් ඔන්න පාඩම් කරලා A level වගේ පාඩම් කරලා O level වගේ පාඩම් කරලා ලියන්න. අපි මේ edit වෙන program එකේ කිසිම exam එකක් නැහැ. There is no exams as well. It's all task based, assignment based. ඔයගලන්ට assignments දෙනවා. වැඩ දෙනවා. මෙන්න මේක complete කරන්න මේ දවස් ගාන තුලද. තනිකර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ට්‍රේන් කරන්න අපි. කිසිම exam එකක් නැහැ, paper එකක් ලියන්න නැහැ, කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. You have to just make sure that you do certain tasks as well. අන්න edit curriculum එකේ competency එක, නිපුණතාවයන් ඔයගලන්ගේ හැකියාවන් check කරගන්න එහෙමයි. ඔයගලන් software development company එකට පස්සේ මාසයක් අවසානයේ විභාගෙත් යන්නේ නැහැ නම. හරි. ඒ ඔයගලන්ගේ qualification එකක් දෙනකොට certificate එකක් දෙනකොට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ but they have to do that. ඒක ඒගොල්ලන්ට අපිට වැරද්දක් කියන්න බෑ. But what we are doing in this particular program connected with the industry is something different. They are giving you tasks. We are training you. They are giving you tasks and we are telling you make කරන්න මේ කාලේ. ඒකින් අපි ඔයගලන්ට points දෙනවා. ඒ තමයි ඔයගලන්ගේ ලකුණු. points දෙනවා. ඒ points අනුව ඔයගලන් අපි rank කරනවා. මෙයා තමයි පළවෙනිය. මෙයා දෙවෙනිය, මෙයා තුන්වෙනිය. ඒ rank කරන්නේ ඔයගලන් දෙන වැඩ කටයුතු වලින් ඔයගලන් කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක මත. So this is how we are going to do it. Okay, that's the whole plan basically as well. Okay, හොඳ ළමයි වගේ කරුණාකර චුට්ටක් try කරන්න ඔයගලන්ගේ mic එක කරන්න. Thank you so much. Right. So let's move on further as well. දැන් ඔයගලන්ට අදහසක් ආවා මේ programs කීපයක් ගැන. So I'm trying to sort of discuss further as well about other programs as well. Okay, thank you. Next one. Then ඔන්න ළමයි මම දකින්නේ වැදගත් දේ how this is mapped. So I'm going to spend some time training you on this particular thing, mapping of your programs. Then BIT කරනකොට BIT එකේ levels තුනක් තියෙනවා. Years තුනක්. You have the first year, second year and the third year. First year is of course 12 months. Okay. Then you have the second year, then you have the third year as well. So BIT degree එකේ පන්ති තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා හෝ ඉරිදා දවස්වල. මම කියන්නේ දවස් දෙකම චුට්ටක් ෆ්‍රී එකේ තියාගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට we may have to have classes on both the days, but generally you have classes on either Saturday or Sunday. ඔයගලන්ට batch එකක් වශයෙන් select කරන්න පුළුවන්. එක්ක සෙනසුරාදා batch එකට එන්න පුළුවන්, එක්ක ඉරිදා batch එකට එන්න පුළුවන්. So that's perfectly fine. So the Saturday batch basically we are just commencing and the Sunday batch basically we are commencing the future. ඉස්සරහට එක පටන් ගන්නවා Sunday batch එක. Sunday batch පටන් ගන්නවා. So basically we will be starting the Sunday batch very soon and the Sunday batch will be starting in the near future. But BIT degree එක ඔය විදියට යන ගමන් තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. සමහර ළමයි here in this particular session will be doing their A levels this time. එතකොට A level ප්‍රතිඵල එන්න පරක්කු වෙනවා. එක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ළමයි ඔයගලන්ට ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ඩිග්‍රී එකේ කැම්පස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කටයුතු ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරට ඔයගලන් ඩිග්‍රී එක කරනකොට ඔයගලන්ට තේරුමක් තියෙනවා මට රිසල්ට්ස් මදි. මට මේ රිසල්ට්ස් ප්‍රමාණය මදි නිසා කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් මට මේ සාමාන්‍යයෙන් O level වලට maths වලටයි English වලටයි CA එකක් නැත්තම් BIT ඩිග්‍රී කරන්න දෙන්නේ නැහැ කැම්පස් එකේ. ඒ ළමයිට ඕන නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ employability diploma එක විතරක් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒකනේ කියන්නේ.
හැබැයි BA degree එක කරන්න ඕන ළමයාට අවම වශයෙන් maths වලටයි English වලටයි CA එකක් අවශ්‍යයි කියලා campus එකෙන් කියලා තියෙනවා. අපිට ඒක කොහොමදත් වෙනස් කරන්න බැරිද? We can't change that. You need to have a C for maths and C for English for your GCE O-level examination or your O-level examination. So basically then ඔය අපි දමු ළමයෙක්ට maths වලට C එකක් තියෙනවා, English වලට C එකක් තියෙන ළමයෙක් ඉන්නවා නම් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඒ ළමයා A level කරනවා. කරාට ඒ ළමයාට දැන් A level sure නැහැ. pass වෙයිද මම නැද්ද කියන එක sure නැහැ. So එහෙම ළමයෙක්ට what I'm suggesting is you can start off with the foundation of information technology කියන course එක කොළඹ යුනිවර්සිටි එකෙන් offer කරන course. මාස 4ක course එකක්, මාස 3ක course එකක් කියලා හිතන්න. ඒ course එකේ අරමුණ වෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ maths වලටයි maths වලට English වලටයි C එකක් තියෙන විෂයන් 6ක් සමත්ත ඕනම ළමයෙකුට A level නැත්තම් if you don't even have A levels you can do the FIT course and then connect to the BIT degree. So ඉස්සර තමයි අපි කියලා තිබුණේ සාමාන්‍යයෙන් A level කරලා තමයි degree එකට යන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් මේක දන්නව නම් සමහරට A level නොකරින්නත් තිබුණා අවුරුදු දෙකකට කලින්. O level කරපු ළමයෙකුට අවුරුදු 16 දී උනත් පුළුවන් FIT කරන BIT degree එක පටන් ගන්න. එහෙම ළමයෙක් අවුරුදු 19 දී රස්සාවට යනවා ඇත. But you may have not known this. Doesn't matter. You're not too late. Just complete your A-level degree, A-level qualification, and then while you're doing it, or just after that, you can join with us as well. So FIT program එක මාස 3කින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් BIT degree එක යනකොට සමගාමීව ඔන්න බලන්න මගේ edit එකේ මාස 12යි course එක තියෙනවා. edit එකේ course එක තියෙන්නේ සුමාන්ට දවස් 2ක් උපරිම. බොහෝ විට එක අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා වගේ දවස් 2ක් වැටෙන්න පුළුවන්. Or else Monday and Tuesday වගේ දවස් 2ක් වැටෙන්න පුළුවන්. This particular course is trained by current industry experts. දැනට industry එකේ වැඩ කරන software companies වල වැඩ කරන employees ලා ලොක්කෝ project managers ලා තමයි මේක ඔයගලන්ට train කරන්නේ. ඒගොල්ලන් තමයි train කරන්නේ. So you're going to get training from people who are currently working in the industry. The companies have given me their resources. ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා මම මේ කෙනාව දෙන්නම් පැය 3කට හැමසුමාන. They are willing to do that because they need people for their company. හැබැයි මට අවශ්‍යයි මේ companies වලට ඕගොල්ලන්ව recruit කරන්න. බලන්න ලස්සන වැඩි. ඒගොල්ලන් මට දෙනවා කෙනෙක්ව resources වශයෙන් මගේ ළමයින්ට ගන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට ගන්නන්න ඕගොල්ලන් ඩිග්‍රී වල පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ points මත ඒ companies වලට ඔයගොල්ලන්ව sign කරනවා. මේක මම කතා කරන්නේ ලංකාවේ top companies 10න් 4ක්. හරිද? 10න් 4ක්. top companies 10න් 4ක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. හරි. මට ලියුම ආවෙන නිසා මට කම්පැනි නම කියන්න බෑ. ලියුම ආවනම් මම කම්පැනි නම කියලා මෙලහට ඉවරයි, ලෝගෝ එකක් දාලා ඉවරයි. අපිට මට ඒක ලියුම ගන්න බැරි වුණා අද දවස් වෙනකොට. මට ඉන්සුමානන වල ලැබෙන්න පුළුවන් ඒ ලියුම. So this is what we are focusing on as well. Next thing is after the 12 months program then BIT කෙතකොට ඔයගොල්ලන් second එක පටන් ගත්ත ඔන්න මෙන්න අපි ඔයගොල්ලන්ගේ local placement එකක් දානවා මාස 6කට. මම වතුර පොඩ්ඩක් බොන්න ළමයි. සම වෙන්න. local placement එකක් දාන්න. local placement එකක් කියලා කියන්නේ matrix එකේ තියෙනවා අවුරුදු 12ක් පරණ software company එකක්. අපේම company එකක්. අපි ඒ company එකේ local placement එකක් දාන බලන්න මාස 6කට. ඒකේ අපි train කරනවා ඇත්ත projects කරන්න. Okay? real projects කරන්න. local placement එක කරන අපි බලන්න certificate එකක් දෙනවා මේ ළමයා මේ projects වලට ඇත්තට සම්බන්ධ වුණා කියලා client certificate එක අපි බලන්න local placement. දැන් ඔයගොල්ලෝ එතකොට degree එකේ second එකේ අවසාන වෙනකොට වගේ local placement ඉවර කරනවා. දැන් finally එක පටන් ගන්න ඕනේ මෙන්න තියෙද්දි අපි ඔයගොල්ලන්ව industry එකේ internship එක දාන මාස 12කට. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන් they might basically pay as well. Yes.
if you can, like I mentioned as well, keep all your questions, if you don't mind. දලමයි වගේ questions ටික ඔක්කොම කියලා අපි අන්තිමට තා චුලි වෙලාවකින් මම දෙන්නම් ඔයගලන්ට වෙලාවක්. ඒ වෙලාවේදී මට question ටික ඔක්කොම එවන්න. හරිද? දැන් චූට පොඩි කොලයක ලියලා තියාගන්න question එක ඉතා සරලව පෙළියෙන් දෙකෙන් ලියලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට උදව් කරනවා. හරිද? don't worry. right. okay. so question අහන්න ඕනේ ගොඩක්. so industry placement එකක් අපි දෙනවා මාස 12ක placement එකක් දෙනවා. මාස 12ක ප්ලේස්මන්ට් එකක් දෙන්නේ සමහර විට ඒගොල්ලන් පොඩි ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒකෙදි ගාණක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට මේ ඕනේ මොකක්ද එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔන්න ළමයි අවුරුදු 3ක් අවසන් වුණාට පස්සේ okay maybe you are still doing your BIT degree but with the industry placement and everything you will get a fantastic job. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඩිග්‍රී එකත් ඉවර කරගන්න මේ කාලෙම මම කියනවා zone තුනක්. yellow zone, blue zone, green zone කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මම zone තුනකට කිව්වා. yellow zone කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ඩිග්‍රී එක අවසන් කරලා 1 to 2 years in the IT industry. දැන් ඩිග්‍රී අවසන් කරලා පළවෙනි අවුරුදු දෙක අතරට ඔන්න මම නිකන් දැම්මා සැලරි එක 75000 අතර. ළමයි මම මෙහෙම කිව්වට මම පෙරේද කතා කරා software company එකට ඒගොල්ලන් ගන්නවා IT graduates ලව මේ කිසිම මගේ මේ edit program එක නැතුව IT graduates ලා ගන්නවා 1,50,000 ලක්ෂ දෙකමාරක් අතරට. ඔයගොල්ලන් edit program එක කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ starting salary එක මම target ලක්ෂ දෙකක් වෙයි. ඒත් මම මේ දැම්මේ දැන්ට යන rate එක. බොරු කියන්න ඕනේ. හරි දැන්ට යන්නේ. හැබැයි if you complete the edit program as well along with the BIT degree, I am targeting you should get after 3 years. 3 years from now, at the January මාසේ 15 වෙනිදා ඉඳලා අවුරුදු 3කට පස්සේ you should get maybe 200,000 salary, your starting salary as well. Demand කරන්න පුළුවන් එච්චර ලොකු demand එකක් තියෙන IT industry එකේ. මොන yellow zone එකේ. දැන් අවුරුදු blue zone. අවුරුදු 2-4ක් අතර කාලයක් තුල කින් දැන් ගොල්ලන්ට අපි මේකට අවුරුදු දැන් 19ක් නම් ඒතර 23 වගේ වෙනකොට ඉවර කරාට පස්සේ ඔන්න 25 වගේ වෙනකොට ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ලක්ෂ 2ක් විතර අතර ගන්නවා මාසෙට. ඒ ලක්ෂ 2 අතර ගන්නකොට අපිට පුළුවන් වාහනයක් වගේ ලීස් කරලා වැඩ කටයුතු කරන්න. දැන් ළමයිගේ ඉස්සන බලාපොරොත්තු වාහනයක් ගන්න කෙනෙක් අමලා තාත්තලා ඉන්නවා නම් මම කියන එක අහන්න ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ගයක් දොරක් ඕනේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම වාහනයක් ඕනේ. හරි. එහෙමනේ මේ ළමයින්ගේ හැටි ඉතින් මොනව කරන්නද? So basically students basically at that age of 25 as well want a vehicle. Okay, to go around with the friends or whatever as well, want a vehicle. Right. Anyway, you can easily afford one because you're going to get about 200,000 easily for a month. I would target, if you follow the edit program as well, remember when you're 25 years old, if you're 19 now, when you're 25 years old, you should get easily 400,000 for a month. 400,000 for a month. That's my target as well. Okay, then comes the life's most enjoyable period as well, the green zone. That's the period that you make your own house. That's the period that you're going to get married as well. I'm pretty sure. Kasada badala gyak hadagana wahanayak tiyena kaledi aniwaran laksha 5ක් අත දෙන්නට ඕන. So therefore that is easily gettable as well. That's easily gettable. මම දන්නවා ළමයි අවුරුදු 30ට අඩු okay who is drawing 1.5 million to 2 million as well. Okay, එච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් ළමයි මට වඩා මම මේ අවුරුදු ගණනට හම්බ කරන ඕගොල්ලන්ට. මට ඒකට යන්න බැරි හේතුව මම ඕගොල්ලන්ව ප්‍රොඩියුස් කරන්න එපෑනේ. හරි ඉතින් අපිට තියෙන්නේ එක ප්‍රමාණයක්. අපි කොහොම හරි අමාරුවෙන් මේක හම්බ කරනවා ඒ ප්‍රමාණය. හැබැයි මම හම්බ කරනට මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන් හම්බ කරගන්න පුළුවන් ඩිග්‍රී එක කරලා අවුරුදු 6ක් ඇතුළත. මම දැන් මගේ ඩිග්‍රී එක කරලා අවුරුදු 25ක් වෙනවා දැන්. මගේ පළවෙනි ඩිග්‍රී එක කරලා හරි ඊට වඩා ඔයගලන්ට හම්බ කරන්න පුළුවන් පළවෙනි අවුරුදු 5 ඇතුළත. So this is the plan that you have. This is my target. So just imagine ඔයගොල්ලන් ඉන්වෙස්ට් කරන දැන් මෙච්චර ප්‍රමාණය මාසෙට ලක්ෂ 5ක් හම්බ වෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ කීයද? ආයෝජනය කරන්න ඕනේ මොකක්ද? This is my plan. So if you can basically understand this, තේරුම් ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට මේක ලැබෙනවා කියලා ඔයගලන් ෂුවර් එකක් තියෙනවා නම් එහෙනම් අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා ආයෝජනය කරන්න. පරක්කු වෙන්නට එපා. මෙන්න ඔයගලන්ගේ ආයෝජනයට යන්න පුළුවන් විදිය මේකයි. Your investment. ඔන්න හොඳින් අහගන්න මේක. BIT degree එක විතරක් කරන ළමයි. Okay, if you are only doing the BIT, if you don't want to do the edit
diploma with us. BID degree විතරයි මම කරන්නේ. මට වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. එහෙනම් ඊළඟට ගෙවන්න තියෙන්නේ 1,80,000යි matrix එකට. අවුරුදු 3ටම one shot 1,80,000යි ගෙවන්න තියෙන්නේ. අපි කියනවා course fee එක කියලා. University fee කියලා එකක් තියෙනවා. UCSC fee කියන්නේ campus එකට ගෙවන එක. ඒක අවුරුදු 3ටම උපරිම 1,20ක් වෙයි. ඒක ගෙවන්න ඕනේ කොටස් වශයෙන්. එකපාරට ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. 2,000යි 3,000යි 5,000යි 7,000යි ඔහොම ගණන් පොඩි ගණන් අවුරුදු 3 පුරාවට ගෙවන්නට ඕන total 1,20ක් විතර වගේ වෙයි. So that is the first way. I suggest parents, children who are listening to me, please go for option number 1. ඒක මට නෙමෙයි වාසිය ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට. අවංක කතාව. Okay, අවංකව කතාව ඒකයි. මොකද ඊළඟ ඔප්ෂන් එක ඔප්ෂන් 2 එක ඔයගොල්ලන්ට එකපාරට 1,80ක් ගෙවන්න අමාරුයි. 1,80 ගෙවන්න මුළු ඩිග්‍රී එකේම කෝස් එක BID ඩිග්‍රී එකේ මුළු ෆී එක. අයිමත් ඊට පස්සේ සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ. Okay, කැම්පස් එක ගෙවන්න ඒ අදාළ කාලේ වෙනකොට එතනින් ඉවරයි. Okay, option 2 එක 1,80 ගෙවන්න බැරි නම් එක විට you can pay 12,000 for a month into 30 months. Into 30 months. දැන් ළමයි calculate කරලා බලුවොත් 3,60,000ක් ගෙවන්න ඕනේ නේද? But that's when you are paying on a monthly basis, we have to sort of focus on that because it's very hard sometimes to get the payments on time, which is a normal scenario as well. එතකොට 12,000 into 30. එතකොට 3,60ක්. අර 1,80 pay කරන එක මාස පතා ගෙවනවා නම් 3,60ක් වෙනවා. හැබැයි UCSC fee එක කොහොමද එක ප්‍රමාණයක් වෙනවා. So this is the basically the ones who only want to do the particular program as well. The next one, yes, Yoshini, give me a moment as well. I will help you. Just I will read your question as well. Okay, give me just a moment as well. Don't worry. Okay. Right. මම මේ හැම question එකකට උත්තර දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. right. ඊළඟට FIT එක සහ BIT degree එක විතරක් කරනවා. කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දැන් A level කරනවා මේ සැරේ කියලා අපි හිතමුකෝ. right, and at the same time O level එකට you have a C for English and C for maths and you have got 6 subjects pass වෙලා යාන්තම් ගොඩ ගිහලා තියෙන O level එකේ. So now you have to start the BIT, but you are not very sure of the A level. මොකද A level නිකන් පොඩ්ඩක් අමාරු වුණා. වඩා හොඳයි FIT එකයි BIT එකයි දෙකම කරනවා. එහෙනම් එකපාරට ගෙවන්න තියෙන්නේ දැන් FIT විතරක් කරනවා නම් the course fee is about 45,000. But if you're going to complete both together, it's 199,000 total course fee for FIT and BIT together. One shot. එතකොට FIT and BIT දෙකම එකතු කරාම UC campus fee එක ගැන 1,40,000ක් විතර. 140,000. ඒක ගෙවන්න තමයි කොටස් වශයෙන්. අරෝදි. So again, I'm suggesting if you really want to do both FIT and BIT as well, I would suggest you to go for the option 1 because option 2 is expensive. 13,000 into 30, you have to pay 390,000. That's not a small amount as well. That's a very big amount as well. Okay, so comparatively. Then, mama kata කරනවා අපේ edit diploma එකයි BIT එකයි. edit diploma එක වෙනම දැම්මේ නෑ. edit diploma එක අපි කතා කරද්දී if you don't have the qualification, if you don't have a C pass for maths and English, you can do the edit diploma with us. ඒක විතරක් කරන්න පුළුවන් degree එක නැතුව. හැබැයි අපිට අර degree එක තරම් තනක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙයි. But you can do the edit diploma as well with us, with matrix. ඒක කරන්න පුළුවන්. Okay. But degree එකත් එක තමයි මේක යන්න ඕන සම්බෝලේ වගේ. Then only it basically happens in a good way. But the students who don't have a C for maths and English for their O levels, we have another alternative program as well. Please keep in touch with us. මම කියන්නම් ඒ ගැන ඉස්සරහට ඊළඟ මගේ session එකකදී මම කතා කරන්නම්. දැනට අපි මේ ගැන කතා කරලා don't worry.
Sorry, pardon me. I think my connection got disconnected for a while. Sorry about it. Okay, right. So ලක්ෂ 20ක ප්‍රමාණයක් අය කරනවා. අපි අය කරන්නේ ළමයාට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්ලේස්මන්ට් එකත් එක්ක ලක්ෂ 3යි. So ඒක පුදුමාකාර වාසියක් මම දකින. මොකද අනිවාර්යෙන් මේ ලක්ෂ 3 ආයතනයේ කැම්පස් එක තාම එකයි 20යි. ඔයගොල්ලන් BID ඩිග්‍රී එකයි මේක ඒකට උපරිම පේ කරන්නේ ලක්ෂ 4යි 20ක් විතර මුළු ඩිග්‍රී එකට හැම අතටම. ළමයි ඔයගොල්ලන් මාසෙට හම්බෙනවා මං හිතන්නේ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කාලයක් එක්ක. So this is a massive investment. අපි ඉඩමක් ගන්නට වඩා ලාභයි මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරනවා. වාහනයක් ගන්නට ලාභයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරනවා. That is really good. But if you can't pay 300,000, I would like for you to go for option 1 because that's easy for you. That's it. Okay. මාස් පතා ගෙවනවා කොහමද වෙන්නේ? Okay, then it's 30,000 into 12 months. පළවෙනි මාස 12 30,000 වැඩි කිරීම 12. ඊට පස්සේ මාස 12,000 වැඩි කිරීම 18. ඒකට ටෝටල් ළමයි බලන්න ලක්ෂ 3 amount එක මාස පතා ගෙවනවා නම් 5,76,000 කියලා almost double the amount. So දෙමෝපියෝ අහන් ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් අර ක්‍රමයට යන්න ඒක ඇත්තටම ලොකු වාසියක් තමයිගේ ළමයට. That's it. So don't worry about that particular thing as well. So that is the idea. හදිස්සියවත් උපරිම වශයෙන් ළමයෙක් හිතනවා මට FIT එකක් කරන්න ඕන, BID එකක් කරන්න ඕන, edit එකක් කරන්න ඔක්කොම කරන්න ඕන කීයද සර් ගාන? කීයද අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්නට ඕන? එහෙනම් the total amount you have to pay is only 315,000 at once. ළමයි මම දකින්නේ කොහෙවත් එහෙම offer කරන එක. That's why we have a lot of students because we are not charging too much. පිට ළමයි ලංකාවෙන් වැඩිපුරම ඉන්නේ ඒකයි මට අපි ගොඩක් charge කරන්නේ නැති නිසා. අපි charge කරන්නේ සාධාරණ ගණන් කියලා මම දකින්නේ. That's why we are there. That's why we are giving you that support as well. So 315,000 for the total course fee. Okay, campus fee කොහොමද එතකොට මේ edit වලට campus fee එකක් නැහැ. edit වලට exams කිසිම දෙයක් නැහැ. So therefore you basically are going to have only the BIT degree and the FIT program as well. 140,000 total investment එක 5 ලක්ෂ for 4 ලක්ෂ at least 5000යි. 4 මාරයි. තමයි පුදුම විදියට ඔයගලට. That's the concept that you have as well. So therefore basically next one මාස් පතා ගත්තාම කොහොමද මේක වෙන්නේ? මාස් පතා ගත්තාම මාස් පතා පේ කරනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ? So 31,500. පළවෙනි මාස 12 තුළට ඊට පස්සේ 13,500 for the remaining months as well. That is how we are going to plan it out as well. So එතන බලන්න investment 621,000. It's a huge amount as well. But if you are paying at once, it's very much less. That's the whole idea behind it as well. So that's my plan. So how do you register with us? How do you join with us as well? Okay, yes, I will come to your question basically as well. To all of your questions, I'm giving you time for it as well. And how do you start with Matrix? Isalama, decide your course or your courses. Decide on which payment plan. පුළුවන් නම් ළමයි මෙන්න මේකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් නම් if you can just take a screenshot of this please. Okay, did you do that everyone? Can you take a screenshot of that? Hari, can you take a screenshot of this also? Can you take a screenshot of this as well? Make it screenshot එකක් ගන්න please. Okay, screenshot එකක් ගන්න. හරි? ගත්ත නේද? හරි. එතකොට basically කොහොමද පටන් decide on your course or courses. Payment option එක select කරගන්න. මම දකින්න option 1 එක බලන්න හදයි දෙමාපිය අවශ්‍යකත් මම දකින්නේ ඒකයි. එතකොට deposit the payment to this following account. Okay, this is our company account as well, registered company account as well.
And then thereafter, you to WhatsApp the deposit slip, confirmation slip to this one of those two numbers. These are my staff members. You can come to Matrix and do that as well. No problem. Okay, you can come to Matrix and do that as well. This ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ ක්‍රමය වේගවත්, මේ ක්‍රමයෙන් ගොල්ලන්ට කරන වේගවත්, equipment කරනවා නම් තවත් වේගවත්, and you can do that particular activity as well. That's how you could do this. So can you please take a screenshot of this page also? Can you take a screenshot of this as well? So that's where you have to deposit the money as well. You can pay the amount, and then thereafter we'll do everything on the registration part as well. Books, everything will be given to you free of charge. We are not charging for those things. A costly හැමදේම අයිති වෙනවා. Okay, හැමදේම අයිති වෙනවා. ඔයගලන්ට textbooks හැමදේක්ම ලැබෙනවා. ඒවට ඒක අයිති වෙනවා. So that's how it goes basically as well. So මම කිව්ව ඔයගලන්ට විනාඩි 45 ඉවර කරලා විනාඩි 50ක් විතර වගේ ගියා ළමයි. Then question and answer session එකට මම ඉන්නේ. So now you can ask me the questions. I have 3 questions already. I'm reading the question. So O-level English and Maths S එකක් තිබිලා second shy කියලා කරලා ඒ දෙකට A තිබ්බනම් second shy නිසා bit එක කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් කරන්න පුළුවන්. That you can do as well without any problem. Yes. So I'm following an agricultural management degree in River University along with BIT. So how can I join the intern program after completing the degree as well? You can join the intern program to the we have every year we have a batch, so you can join with that, not a problem. If you can join this time, it's good, but or else you can join next time as well. This time තමයි course fee 120 වෙලා තියෙන්නේ internship program එකේ නැත්නම් ඒක වැඩි වෙන්න පුළුවන්, but මේ සැරේ 120 තමයි course එකට යන්නේ. You can join, you can make the payment of 120 and join it, and if you want you can do it next time. Only 1 year grace we will give in addition as well. Okay. Then yes, I'm doing A-levels now. I have no any knowledge of IT as well. I want to do FIT only. How can I join for it as well? Yes, Buddha, you're doing A-level this time. That's perfectly all right. But A-level you can join for the FIT program as well. And you can continue as well. That's no problem. After A-levels, we will be announcing the FIT new course, but FIT then but after A-levels also, we will be having a new FIT batch, so there's no problem. You can join. After A-levels, we have a new BIT batch also commencing as well, so we will keep in touch. Please keep in touch with my staff members. You will be able to sort of join. If you want, you can invest for it now. Then ආයෝජනය කරලා උදාට පුළුවන් A-level වලින් පස්සේ එකට සම්බන්ධ වෙන්න. A process කරන්න පුළුවන්. Yes, Yohani, I can I know the advantage of and obtain by completing my intern degree in agriculture? Okay, right. So to be honest as well, it's Yohani, even I have also a degree in agriculture as well, but I'm not using it anymore. I'm using it for my organic garden activity as well. But I'm actually proceeding with my IT degree as well. So even that's good. It's very good to have agricultural degree as well. But the BIT degree will give you the finances you require as well. And agricultural degree will help you to do what is needed in life, I guess. Okay. And I'm able to do edit course with this because I'm okay. Will not have time. Yeah, that's okay. You can do it next time as well. Only thing is a bit of a delay, but next year, you can join with them and do that as well. That's perfect. You can start the BIT and go ahead and start edit next year as well. It'll just delay it a bit, but that's all right because you're doing another degree as well. No, there is no cybersecurity course as well. Cybersecurity is going to be part of some of the elements as well. We will be touching on that as well. So that's another element area that we are going to focus in our edit program in the near future. So cybersecurity involved, that's a good question because that's another demanding area as well. So QA and cybersecurity will be included as well. So that's something there. We were discussing that day before yesterday with the industry as well. So I think that's a very good question you asked. We can include the program. Yes, Kharindu.
investment slide එක share කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ අහලා තියෙනවා. Okay, right. Then yes, payment කරද්දී එකපාර නැත්නම් yes, payment කරනකොට එකපාර එක 80ක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 12000 ගානේ මාස 7 ගෙවගෙන යන්න ඕනේ. ඒ BIT degree එකට විතරයි පුතා. මේ sorry, ඒකේ BIT degree විතරයි ඒ කරන්න යන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. That you can sort of do it basically as well. Yes, then Simash, okay, I'm doing FIT now. Okay, can I do the BIT and FIT parallel as well? If you're doing FIT now, puta, you can do it. You can do it. No problem at all. No, because අපේ BIT and FIT classes crash කරන්නේ නැහැ. So you can do it perfectly as well. That's how we have made the schedules. So that won't be a problem at all. No worries. Yes, Kushini, are we doing this degree online or physical? Good question. Yes, Kushini, actually at this moment we are doing it online, but we may have physical classes as well. But there are students who are joined even from overseas as well and from different parts of Sri Lanka. There are students from Vaunia, Polonnaruwa, Anuradhapura joined the classes, so they won't be coming for the classes. So we are having physical classes, but we are having live streaming. So we will be streaming the class live at that moment. So if you're even if you are far away, you can still join for the classes. Yes, Sebastian. So matter all English she passed. Okay. That's a sad news, Puta. No, you can't. You can do the edit program, and along with the edit program, basically you can do the BCS qualification as well. That is something that you could be doing as well. So Sebastian, if you can, please connect with my staff members. They will help you with regard into that particular program as well. Okay, but you cannot do the BIT degree, but you can do the edit diploma with us. That's possible. O-level second shy seat තිබුණා bit කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. Second shy කරන්න පුළුවන් පුතා. Yes, Tanuja. Tanuja, I think. What is the path of the government officers as well? Path for government officers. Okay. Path for government officers I don't know whether you're working in a government office right now or if you want to go to the government sector as well. BIT is offered by the Columbia University as well. So I think really it's a recognized degree for state sector as well. But I don't know why you want to go to state sector as well, because you can earn, I think, 10 times more basically in the private sector, because that's really the way to go forward. But that's fine if you like. But state sector ke අනිවාර්යෙන් පිළිගන්නවා BIT degree එක කිසිම කතාවක් නැහැ. Yes, Tharusha. Is the registration in UCC closed? No, not at all. It's not closed as well. It is actually open. You can sort of do the registration for the BITs. First, you must do registration with Matrix. Then thereafter, you must do registration with the BIT, and we will inform you when to do that as well. Okay. Yes, Ishara. So, are there have any payment options, Mr. Vice as well? Well, we don't promote that because it's actually not feasible. It's going to be very, very expensive for you. ඒක බොරු වැඩක් වෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක ලොකු ගාණක් වෙන නිසා අපි ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ ළමයි අතර. Okay, right. Tariq, yes. So what's the course that I can do if I am a student of 2023 A-level? Oh wow, you're the smartest guy as well. I think you could start off your FIT and the degree. There is no problem. Okay, and if when the A-level comes, you can pause it for a while and do it, because when you take the BIT degree එක අවුරුදු 3න් ඉවර කරන්න ඕන වුණාට අපිට එක year එකක් අවුරුදු 3ක් expand කරන්න පුළුවන්. We can do 1 year for 3 years. So you can complete the first year of your BIT degree. You are really talented. Okay, you're really lucky. You can finish the BIT degree first year with the FIT as well, and then wait, do your A-levels, and then thereafter you can do the rest of the BIT. So sometimes you might be starting work before you finish your A-levels, before you do your A-level exam also, if you do the edit with us as well. Okay, right. So Mama, දැනට campus internal student කෙනෙක් commerce degree එකක් මම දැන් follow කරනවා. මට පුළුවන් වේද මේ degree එක balance කරන්න? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මගේ ඉන්නවා මේ අනිවාර්යෙන් කැම්පස් ළමයි ඉන්නවා, මොරටුව කැම්පස් එකේ ළමයි ඉන්නවා, කලම්බෝ ඉන්නවා, මේ ඉන්ටර්නල් ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා දැනට ක්ලාස් වෙනවා. ඒගොල්ලන් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව වැඩ කරගෙන යනවා. අනිත් එක ළමයි හරි දක්ෂයි. හරි. කරන්න පුළුවන්. Yes, Udesh. Hi, I am currently employed in a bank. That's nice. Okay, graduated
in a bank, graduated with the management degree. Since I need to move into the field of IT field, I would be the best option. Go for BIT or EDIT program as well. Well, you have a management degree as well. The EDIT program is actually the industry placement thing. I think that would be a good option for you, Desh. We think the lessons sections will fall on weekdays. I hope you can manage it with your current work as well. But we may have some sessions on weekends as well. I will plan it out and let you know. But I think you can do both, but whether you will be able to manage it as well, because some of the organizations, Udesh, requires IT degree. They have this thing. So with the EDIT, if you have the IT degree, that will be top class. That will be really top class as well. That you could do that as well. But it's up to you to balance your time as well, because you need to compromise about 3 days, I think, of your time. So Saturday and Sunday, for sure, Saturday or Sunday, and maybe like 1 or 2 weekdays. Also, you may have to balance it, but don't worry. Still, you can go through the videos and do it, because we will be having sessions online most probably, and we'll be recording the sessions as well. That will be a big advantage. Okay. Yes, Ishara. In HND, I'm HND engineering holder. That's very good. That's very good. So based on that, you can basically move ahead with that. I think yes, that was the question. I'm sorry, Ishara, but okay, okay. So there was a lot of questions thereafter which came as well. I'm trying to figure out which one. Okay, yes, Hamidu. So I'm joining meeting now. Please explain summary of the big degree as well. Oops. Okay, sorry about that. But we will share the recording, Hamidu. Sorry about it. We'll share it with you, and you can sort of have a look at it. Yes, I'm Dhimi. Okay, February 7 A-level exam. Lian in exam Eva වෙලාවට if එකට join when exam ඉවර වෙලා join වෙන්න ඕන. Exam pass වෙනවා කියලා sure. Okay. Join වෙන්න බැරිද? Okay. The students are writing in English, so I'm very bad in reading this as well. That's why I'm reading like a foreigner. Okay, so basically, lamai පුළුවන්. If A-level එක ෂුවර් නම් පුතා කෙලින්ම join වෙන්න පුළුවන් BIT එකට FIT එකට එන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම හිතන්නේ contingency එක වශයෙන් FIT කරනවට වරදක් නැහැ කියන එක ලොකු investment එකක් යන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක join වෙනවා තියෙන join කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ කොහොමද FIT exam එක තියෙනවා campus එකේ A-level වලින් පස්සේ class වලට join වෙලා ඉමින්සිරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියොත් you will be able to sort of come for the BIT classes just after the A-level examination. Okay. Then Rimidu, yes, can I do it after O-level without doing it? Yes, of course. Yes, of course. You can do O-level and then do the degree. You don't have to do the A-level. Okay, that's a secret. Yes, Rashmini. So I tried to do BID degree 3 times, but honestly, I couldn't do it because of money problem. And I'm first year economics undergraduate student. I want to know about the student loan option. Yes, we have a loan option as well, Rashmini. We have a loan option basically as well with HMB, National Bank. So you could contact my staff members with regard, we can help you out as well with that. But that process is quite long. We didn't want to announce that as well. Like that amount process the bank loan. But we can work on it as well. We have got loans for students as well, and proceeding with this as well. So we'll see how we could help you with that. Okay. This IAS part-time. Yeah, this is, I think this degree is actually focusing on part-time. So while you're working, you can do that as well. edit program එක සම්බන්ධ වෙනකොට edit program එක සාමාන්‍යයෙන් දවසක් විතර වගේ දවසක් දෙකක් විතර සුමානට කැප වෙන්න අවශ්‍ය වෙයි. But in that case, we can basically manage it. So it's a part-time program as well. I have 54 messages, and that's nice to see all these messages as well. Eranga, yes, university එකේ BSc degree එකක් කරන ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ළමයි ගොඩක් කරලා තියෙනවා. Okay. Hansajan, Sam, sir, is BCS more recognized global level because it should have reached globally BCS is recognized,
BIT Puta is also very highly recognized because it's Columbia University. Because Columbia University is well recognized now. Okay, so anywhere in the world, I have students who have graduated from the BIT now in all the countries, I think, in the world, because they communicate with me, they are everywhere. So it's very well recognized. But if there's a problem with your O levels or whatever as well, Buddha, then in that case, maybe you can do the BCS. Otherwise, you can straight away do the BIT, but it's up to you. You can also do the BCS program, and while you're doing it, you can do the EDIT program as well. That's not a problem. Okay. Yes, Isma. I have done diploma in IT college in UK. Now I'm waiting for appointment as well. Okay. Right. Very good. Very good. Okay. Nirosha. So arts degree එකක් කරන ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කිව්වාගේ ආර්ට්ස් පැත්තට ගියොත් UX පැත්තේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. That won't be a problem as well. Okay. Right. I think this is Vidusha, one of my students as well, if I'm not mistaken as well. Anyway, can we do higher studies after BIT? Is it? Of course, yes. You can do your MSc. Mandare Lankave ඕනම university එකක් recognize කරයි BIT එක අනිවාර්යයෙන්ම. So you can do your masters locally and overseas as well. No doubt about it as well. Yes, Sahan. Yes, I like to do IT industry. I'm doing A-level in 2022, A-level batch. What is a good degree for me as well? I think the BIT would be marvelous for you. You can start off just after your A-levels. When you finish your A-levels this time, you can start off. We are starting a new batch as well, but you can invest for it right now. Invest and keep it as well, and then it won't be an issue. And you can start off just after your A-levels is over. That can be done as well. Yes, Isma. Is that okay to do this course, and will it helpful for my promotion and teaching? Of course, yes. I mean, this is a marvelous question. You're a teacher. Now, teachers currently are running, they're not having knowledge because they are stuck into schools and so on. So this would be unbelievably important if you're really into teaching, and especially teaching IT, okay? I would say this is the top class thing as well. Yes, Mandya. So I'm currently studying in Biome University at first student, and I'm going to conduct these lectures on weekdays or on weekends. Well, a BIT degree will be on weekends, and I want to know how the lecture is going to help throughout the. Yes, yeah, BIT degree will be held only on weekends, and the EDIT program we will have 1 or 2 classes on the weekdays sometimes as well, but we'll be having physical classes. Butter will be doing live streaming, and we'll be having record sessions as well. So you can join for the classes online, even though we are conducting it physically, and we will be having some recordings given to you. You can sort of acquire them. We have a huge library of video recordings. You can obtain the recordings from them as well. Though they are not charged, they are free of charge as well. Okay. Right. So the degree එකට මුලින් full payment එක කරලා edit course එකට monthly කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. So then the amount is going to be different. I will work it out and give it to you as well. But පුතා ඒක ලාභයි අරම කරනවා නම් මම හිතන්නේ one shot, then it's easy for you, but it's up to you. You can do that as well. Edit එකට මාසපතා වැටෙනවා නම් it becomes 18,000 into 12 months. 18,000 in 12 months as well. So if it's going monthly basis, it's 18,000 into 12 months. Right? Then Aruna, yes, I am A-level second child, known ICT and Maths, Physics. First child, okay. Current join ICT and Maths, Physics. First child ICT, Maths, S. Second child you can complete that in 2 sittings and join as well. That's no problem at all. Yes, Tariq. What's the course that I can do if I'm a student of? I think again, Tariq, I did answer that. I feel okay. Can't remember. I think I mentioned that to you as well. So before you asked that question, I think maybe a second. How are we doing university payments? Please explain. Yes, of course. University payments are made to the university via a bank.
Okay, People's Bank එක හරහා ගිහලා pay කරන්න ඕන. When the time comes, we will mention because you have to download the forms and then you have to go and make the payments as well. That's a very easy process. But we will let you know in advance that you have to make the payments as well. So don't worry about that as well. But thank you so much for asking that question. Yes, Kamilu. I'm currently studying telecommunication engineering degree. This degree I study useful for me. Of course, yes. Of course, yes. If you're doing telco, if you're doing the BIT degree as well, my goodness, you can go into a networking area as well, and you can do your master's maybe in cybersecurity, top class. Okay, right. Then Tenuja, as a make a full time the TNA part time TNA. අර අපි edit program එක දවස් දෙකක් විතර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මම හිතන්නේ focus කරගන්න. Okay. Manimaram, I think. So what about the UCSC fee? UCSC fee for BIT is total coming to 120,000 mitara. If you're doing BIT and FIT both, total comes to 140,000. Okay. 120,000 for the BIT degree only, but for the BIT and the FIT both, 120,000. For edit, there is no campus fee because there's no exams. Johan, will you have training programs after completing the degree as well? I will complete the meet before internal degree. So if so, I will not join. I will join trainings after bit. I will have to complete the internal degree. Yes, of course. Every year, Pita, we will be having the edit program as well. And I think every year we are going to take in new recruits as well. I will have more students for my edit program than my BIT degree. Industry requirement, but you can join anytime. You can keep in touch. The course fee may be increased at that time, but I don't know. Okay, because the demand is this is the introduction program we're offering for 120,000 as well. Because I know some places are doing not something like this at all, but due to their color, they are taking about 200,000 plus for it as well. But we have a guaranteed job placement after this. Okay. Yes, Janet. When the courses are going to start as well? Yes, courses are going to start basically on the BIT degree. We have 2 batches. The Saturday batch we are going to commence on this coming Saturday as well. And basically the FIT course we're going to commence on I think 23rd of February, so 23rd of January. And just after the A-level intake also, we are starting a new course as well. So please keep in touch with my staff members as well. We would give you those details as well with correct accuracy as well if required. Okay. And yes, Tanuja, course fee full payments course fee full payments course fee full payments chart you want me to share that slide as well. I will do that in a moment. Let me go there as well, then you can see the slide while I'm doing this. Okay, that will be better. Now you can see the slide of the course fee while I'm explaining this as well, then it's easy for you as well. Okay. Yes, Isuru. So FIT may අවුරුද්දේ කරලා beat may අවුරුද්දේම start කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා FIT එක දැම්මම join වෙන කෙනෙකුට you can do it as well without any problem. Okay. මම bit එක start කරන්න වෙන්නේ නෑ. bit එක මේසෙක start කරන්න පුළුවන්. හරි. නිසා අපේ මේ මාසෙම batch එකක් තියෙන FIT එකේ ඒ batch එකට join වුණොත් හරි. ඒතර FIT BIT දෙකම join වෙන්න පුතා join ලා කරගන්න පුළුවන්. That won't be a problem as well. I have 65 messages to go as well. Wow, I'm like a Superman now. Okay, right. That's one. Yes. Can we get the diploma certificate after completing this? Yes, of course. You have a diploma certificate, high diploma certificate, degree certificate. Certificate. Yes, Manoj. Anytime bit classes bit classes weekend, Saturday or Sunday. And edit classes one day you might have it on the weekend and the other day will be on a weekday. But I will need about 2 days as well. Okay, it will be on the weekday. One weekday, you need to compromise one weekday. Okay, for the classes for edit as well. Saturday and Saturday and Sunday as well. Could you please mention the class timing as well? Yes. So normally classes for the BIT degree will be from 8 to 4. Okay. And even the edit degree also will be at that time. But the edit degree classes for the weekday
might focus on 8 to 8. Can උදේ 8 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකල් තියෙන්න පුළුවන්, depending on the lecturers times as well. Sometimes after 5 also you may have classes as well, or the read program as well. But try your best to have one weekday also available for you if you really want to do the edit program as well. Because for the assignments ටිකක් එහෙම තියෙනවා, ඒකට ළමයි එකතු වෙන්නට ඕන, ඒ නිසා you need some time as well. Not every week, but when the assignments group work has to come, you may have to come here and do the group work as well. So in that particular time, you need to have that time free as well. But you can manage it even if you're working also carefully. Yes, Kavishan. 22 batch එකේ කවද පටන් ගන්නවද? 22 batch එක පුතා next week පටන් ගන්නවා Saturday batch එක, and Sunday batch එක පටන් ගන්නේ after your A levels, as well. දවසක් දැන් මේ වෙලාවේදී උදේ ඒ දවස නැහැ. After A levels we are starting another batch as well, but you can keep in touch with my staff members. They will help you for sure with that as well. Yes, Tariq. So I should do FIT and with BIT. Can't I do edit program all together? You can do. If you look at the green color option to the angles, you can do all 3 programs: edit, FIT, BIT, all together. You can. If you look at my map as well, I suggest if you are basically a fresher, if you're not working, you can do all 3 and you will have a guaranteed job in 3 years. That's the whole idea behind it as well. Yes, Anurag. So me meeting the record kalla බලන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් බලන්න පුළුවන්. Okay, no worries. Then so mama me අවුරුද්දේ campus select වෙලා ඉන්නේ කෙනෙක්. ඒක කරන්න ගමන් මේ ඩිග්‍රී කරන්න පුළුවන්, අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. පුතා ඒක කරන්න, මොකද මේ කැම්පස් වැඩත් එක්ක මේක සමගාමීව කරගන්න පුළුවන් නම්, I mean there are so much students, as I told you, who are actually in the campus as well and doing it as well. Yes, Mindula, if I can found a job doing without edit as well, you can, but it's hard. You can. BIT degree එක විතරක් කරලා job එකක් හොයාගන්න බැරි නෑ. ළමයි පුළුවන්. හරි edit කෙනෙක් optional විතරයි. What I'm saying is අර edit එකෙන් ඔයාලට degree එකටත් අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා. දැන් degree එකේ final project එක හැමෝටම හිර වෙනවා. හිර වෙන්නේ practical knowledge එක නිසා. edit එකෙන් හැම knowledge එකම දෙනවා. So edit එක කරගෙන යනකොට you will have done about 2-3 systems as well. So your final BIT degree project is nothing. Piece of cake with icing. හරි. ඉතින් අනේ ඒක තමයි තියෙන්නේ, but you can get a job by doing BIT only, but ඒක ටික අමාරුයි ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. edit කියන optional විතරයි. Okay. Yes, Akalanta, I have an idea to face law entrance exams this June. Oh, that's so nice. I have a student in my final year who is a lawyer. I have another girl who is in my second year who is a lawyer as well. Yes, they have any issues with following to government? No, not at all. Akalanta, not at all. Okay, you can follow any amount of degrees. One internal degree and others should be external as well. That's the rule. That's not a problem at all. Okay. Yes, sorry. So how to the last day payment කරන්න තියෙන්නේ? Yeah, last day payment කරන්න තියෙන option එක basically we will announce it as well to you all as well. So I think today is the 15th as well. We will normally give 7 days for students to make the payment as well, within 7 days to make the payment. So for the moment, just keep in mind that you have 7 days. So from today, 7 days we are offering as well. Within the 7 days, you need to sort of make the payments as well. Start off making the payments or complete the payments as well. That's our plan. For the moment, that's what we have thought of as well. Okay. Yes, Tisara. So can I do the BA honors top-up degree after computing HND IT as well? Okay, BA honors top-up degree. Okay, so we don't have a BA honors top-up degree here as well. I think you are referring to HND. HND can BIT HND. Okay, Kerala BA top-up degree. Business administration BA can BA පැත්තට යන්නේ ඇයි? You finish the degree, but don't do that. That's not an advisable thing. You finish the BIT degree. If you want to do your MBA, BA එකක් කරන්න පාපරාදී බොරු වැඩක්.
කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක් ඒක පුතා. My suggestion is I think you should finish the BIT degree and then you do if you want to do administration පැත්ත යනවා නම් MBA එකක් කරන්න. නැත්නම් අපරාධයක් වෙනවා නේද? Right. Yes, Johanni. So so I too have heard the final year project is hard, but if we work hard, we will not be able to. Right? Problem balance both. Yes, of course, Puta, you can. I mean, there are so many students who are doing it as well. I'm very sure you can, and your English is also very good, and I'm sure you'll be able to manage both the degrees because you have a lot of writing to do as well, and I'm sure you can do that as well. No worries. Okay, don't worry about it. That's why we are there to help you continuously as well. Yes, Akalanka. Are those two together can be manageable as well? Of course, yes, Akalanka. Of course, yes. Of course, yes. We have planned it in that way as well, and they won't be have a problem. Yes, Timada. Sir, my O-level mathematics result. Okay, can I join the FIT program? You can put up, but the problem is you can't do the BIT degree. Okay, you can do the FIT. FIT කරන්න පුළුවන්. BIT degree කරන්න maths වලට CA maths වලට English වලට CA එකක් තියෙන්නට ඕන. හරි. That's the only problem. Okay, but you can do the FIT. You can do the FIT. You can do the edit program. දෙකම කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න පුළුවන් ඒක. මම පොඩි වතුර තේගුරක් වෙනවා ළමයි. තව ප්‍රශ්න 79ක් තියෙනවා මට. Okay, right. So then so edit Senat. So edit course එක BIT degree එක final year hari second year hari පටන් ගන්න පුළුවන්. Like one of you asked as well. එතකොට අර අපේ අර රසේ නෑ හැබැයි. මොකද මගේ plan එක BIT එක පටන් අරන් යනකොට edit එකත් පටන් ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට BIT degree එකට එක ලොකු support එකක් වෙනවා. That's my own plan. Okay, but you can start the BIT and then start the edit program. Edit program එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට practical knowledge එක නිතර ඉන්න පුතා. Right? That's the whole idea. BIT degree එකකින් ඉන්නේ දැන් theory knowledge එකක් ගොඩක්. Practicals තේරුම් ගන්න edit එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. But it's up to you as well. When you're doing it, you can invest for it and then you can decide when to start කියන එක. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙකක් තමයි edit එක පටන් ගන්න ඉන්නේ. එකක් හෝ පරිම දෙකක් batches. That's my plan as well. ඒක හරියට මේ කරන්න මොකද ගොඩක් පටන් ගන්න බෑ ළමයි. ගොඩක් course පටන් ගන්න බෑ. මොකද මේ lecture ලගේ availabilities තියෙනවානේ. ඒක නිසා. Yes, Tariq. Sir, I so should do FIT and BIT. Can't I do edit program altogether? Yes, you can. Okay, you can, but I think I answered that. I can't remember also. Yes, Vidusha. So government university එකක computer science degree එකක් කරන්න කෙනෙක් bit කරන්න එක අමතර වාසියක් වෙයිද? If you're doing a computer science degree as well, මම දකිනවා පුතා ඔයාට පුළුවන් නම් edit එක කරන්න. bit එක කරන්න කරන එක හොඳයි. Okay, ඔයාට තව degree එකක් සමගාමීව ලැබෙනවා ඒක කරන්න ලේසි. Edit එක කරන්න කියලා මම දකින්නේ because then it will be really good for you or maybe whoever is going to do that as well. Yes, Ishara. So වෙනත් payment option තිබෙනවද? මේ ටික තමයි දැන්ට අපි මෙව කරේ පහසුව සඳහා we were having another payment options as well, but they are not feasible for you. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අවාසි කමක් තියෙනවා කියලා මම දකින්නේ. හරි? Yes, yes, Sarat. Among O-level pass, A-level main subject තුනෙන් එකක් pass. මට fit කරලා bit කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් හේරත් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඉසුරු so FIT එක මේ අවුරුද්දේ දෙදන්ස් කරලා BIT එකත් මේ අවුරුද්දෙම පටන් ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් bit නෑ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒතර FIT එක පුතා දැම්ම පටන් ගන්න. ජනවාරි මාසයේ 20 වෙනිදා පුතා batch එක පටන් ගන්න චුට්ට check කරලා බලන්න අර දැන් ළමයිගෙන් පුතාලා කතා කරපො අනිවාර්යෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන් මේ BIT එක මේ වත්තේ පටන් ගන්න පුළුවන්. So there's no worries at all. There's FIT exam anyway after the A-level examination. You can do the FIT examination as well there and start off the BIT degree. Yes, Tariq. So should I do FIT? Can't I do the edit program altogether? Will it be a problem? No, you can do Tariq. Okay, yes, Manimaran. So what about the UCCP? I think I mentioned that. Am I repeating the same thing again? Oh no, I think you all are asking the same question twice as well. There are 83 questions for me. It's so big as well. I'm trying my best to cover everything as well. I'm doing my A-levels now.
I want to do the FIT thesis of I have no any knowledge of IT as well. Okay, can you tell me the period of FIT and the fee as well? Yeah, FIT is 3 to 4 months, and if you're doing FIT alone, it's going to be costing about 45,000. So my suggestion is if you can sort of make the payment for FIT, BIT, both courses, that's feasible. Then you have to only pay a very small amount. After your A level, you start your BIT. That's perfectly all right. Okay. Then, Dinusha, must I have IT knowledge for the degree? Well, no. That's why we are giving you that knowledge. Don't worry. And also, if you are joining the edit program, you are really, really safe. Okay. Yes, Pumi. Satya Davaswala class theory. Degree ke classes ne. Edit program එකේ එක දවසක classes තියෙන්න පුළුවන්. එක දවසක classes තියෙන්න පුළුවන්. මේ සති දවසක classes නැහැ. Okay. Degree එකට classes නැහැ. Sir, edit course එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක්. What happens in the edit course එකේ කරන්නේ අපි ළමයාට කරනවා තනිකර industry එකේ software industry එකේ දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙන elements ටික අපි train කරනවා. ඒකට ළමයාට degree එක කරන ගමන් edit program එකෙන් practical knowledge එක ගොඩක් ලැබිලා දෙන නිසා ඒ ළමයාට පුළුවන් industry එකේ ටග්ගල් industry එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. හරි. Yes, Malini, Shadi. Okay, so what about so what what pass wants to A level to follow the big degree? You should just pass 3 subjects. You don't have to worry about I have 2 passes for chemistry and of course, if you are just passed your A levels as well, you can basically follow the program. That won't be a problem basically at all. So you can definitely follow the program as well without any problem whatsoever. Okay, right. So then yes, Janet. Okay, I'm facing A level on 7th, and I'm going to end on 20th basically as well. Okay, on 20th basically as well. After A level, how can I join? Of course, you can join because when you take the A levels as well, A level exam, you can pass. We are going to have a new intake as well. So in the new intake, we can sort of join that particular class as well. Okay, give me a moment. Right. Okay. So yes, Janet. So you can do that as well. No problem as well. Keep in touch with us and my team as well. They'll help you for sure. With regard, you can connect with my team and do the needful as well. And once you do the registration part, we will have another meeting and discuss these things as well. Yes, Malini. So when is the day starting this degree as well? So we have a batch starting next Saturday. And we also have a batch after A levels starting as well. So if you can join the next Saturday batch, it's fine. So you have 1 week to do the payment. Even for the batch after A levels as well, our payment ranges basically go within 1 week. So within 1 week, you must do the necessary payments as well. Okay, that's the current plan as well. Maybe A level exam pass kuna connect with degree කරනකොට foundation knowledge එකක් හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? හම්බ වෙනවා අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මොකද BIT degree එකේ මුලින්දම පටන් ගන්නවා. ඒ alphabet එකේ A අකුරෙන් පටන් ගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. PUB online ද කරන්නේ online කරනවා දැනට but physical කරත් live streaming තියෙනවා. Right, Rahim. Sir, what are the qualifications of edit? Nothing. You need to be a person. That's all. There's no entry qualification for edit. Okay, that's the cream of it. Even a little one can do it as long as they can catch up the work as well. We are not worried about that. We want to train the people to join the industry. Okay, Nama. Okay, so I'm A level, O level ICT කරලා නේ මට අමාරු වෙයිද? A level ICT කරලා නැහැ. නෑ අමාරු වෙන්නේ නැහැ. කිසිම අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ because you can definitely start off as well without any problem whatsoever. Okay, because we are keep giving you all the basic knowledge as well. Ishara, okay, so I think I have to now stop the questions from you. I have 86 questions remaining. Okay, try to finish off the 86 as well. So how about class conduct, physical or online? I think I answered that.
So what are the qualifications for edit? I think I answered that as well. Yes, Yohani. No, sir. I'm going to start both degrees this year, and I will be doing both degrees. Weekdays, internal and weekends. With oh, great! My plan is to finish between before. Okay, and I will. Marvelous, marvelous. Yes, you're smart. You can do that. I'm very sure. No worries, Johanny. You can do that. Yes, Rahim. So, what are the qualifications? We answered that. Yes, Pravina. So, when will the BIT degree start through UCSC? We are starting next week, next Saturday, batch එක පටන් ගන්නවා, and we are starting another batch basically after A levels. So that's the only batches this year. So you must join the next Saturday batch or after A level batch as well. So as soon as possible, if you join, it's good. Otherwise, the batch will be full as well. Okay, then of course we won't take registrations. Rahim, so what are the qualifications of edit? I think we answered. Johannes, I am unable to do edit as I'm doing 2 degrees. I hope it's not the issue. No, Puta, it's okay. You can do it, and then thereafter you can sort of join with edit as well as soon as you can complete that particular task as well. But I'm sure you will be able to handle it as well with the support given by institute. Okay, Rahim, yes, yes, Animan. When is the deadline for the payment after A-level batch? Well, A-level batch, okay, if you can make, even for the A-level batch, if you can sort of do the payment within 1 week from today, that's our plan as well, then you can sort of enroll for the batch. So doesn't matter the batch is starting in the future, you can sort of reserve your seat by doing the needful as well, because there's a lot of inquiries which is happening for this as well with regard. Okay, so I'm doing physical presentations for students as well. I'm doing online sessions like this as well. So there'll be lots of inquiries. So therefore, it's good if you can sort of do the needful. Yes, Mani Madam, so I've got A's for maths and English. Oh, wow. I'm doing ICT for levels and doing. No, 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 no. Don't do FIT. Please don't do FIT, Buddha. If you have got A's for maths and English, and basically if you're doing A-level ICT, you're doing A-level ICT. So if you are sure of your A-levels, no worries. Otherwise, better to do FIT as well. Okay, because if you're sure of your A-level results and so on, then of course don't do FIT. නැත්තම් මං හිතන හැටියට ඉතින් දෙකම කරත් වරදක් නැහැ. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. Yes, Isru. So A-level exam එක කරන නැතුව මේ ඩිග්‍රී කරන්න තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ජොබ් ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ A-level කරන්නේ නැහැ ළමයි. හරි මගේ හිතියා මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අවුරුදු 13 14 යා ඩිග්‍රී එක පටන් ගත්තා. This particular student basically finished off as well. Now he's, I think, 19 years old. Okay, he did his masters. He didn't do his A levels. He did his degree. He did his masters without A levels as well. Now he's 19 years old. He's a team lead. He's getting about I think 300,000 for a month now. 19 years old. Okay, and he's a top person as well. Little tiny boy. Okay, now he's not so little, but he's doing very well in life. How you do? So what is it? Okay, I think I did that part as well. Sahan, so I got C mark for my O levels exam, and I wrote it again, and I got an A mark. What course can I? What course for English? Okay, you can no doubt do start off with the BIT program as well. But basically, since you are doing A levels as well, you may better to sort of do the FIT and the BIT together, Puta. And if you have time, edit එකක් කරන්න. තුනම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. But it's up to you. Yes, Yumi. IT ගැන මූලික දැනුමක් ඕනේද නැත්නම් ඕනේ නැහැ පුතා. මූලික දැනුමක් ඕනේ IT ගැන Yumi. You can start up and do it as well. We'll give you all the support as well. Okay. Yes, Yohani. So I'm doing and join classes. Can I select online? Yes, you can come online. No worries, Yohani. You can come online as well. That's perfectly all right. Yes, Sahan. Okay. I will face A-level exam in February. Can I join after the exam? And which month can I start? After the exam, we are having a batch. Suhan, you can join that particular batch as well after the exam. There won't be a problem at all. And I will announce you those parts as well. That will be perfectly all right. Okay, so that's the question. My God. Okay, I think we answered altogether about 100 odd questions as well from you. So thank you so much, all of you. One more question as well. So FIT karana නැතුව ඉන්න නම් A-level results කොහොමද තියෙන්නේ ඕන? A-level pass වුණා නම් ඇති.
A-level pass වුණා නම් ඇති කොහොම හරි pass වුණා නම් A-level හොඳටම ඇති. That's the whole idea behind it as well. So everyone, just the final statement as well. This is a great opportunity for you. Okay, you have 7 days from now to grab it and do the needful as well and start off the program. So that's the whole plan that I'm having. Hena, my time is just past 10 o'clock. My students are waiting for another session as well. Thank you so much, everyone, for joining in for the session as well and asking so much of valuable questions as well. This is the bank account details that you need to sort of do the needful. Select the course, do the needful, and join the session as well. And then I'll be meeting back you. Bit registration date basically is registration date is basically for the course. It's going to be next week. We're going to start out the course as well. But campus registration dates are in the future. We'll announce it to you later on. So the registration with the institute happens immediately as well. So if you start it right now, you can do the needful as well and join the session. So don't delay yourself. Don't wait for another day as well. Invest on a particular course that you can really start off and do well as well. So all of you, thank you so much once again as well. Take care of yourself, and we'll see meet you back again as well in the classes. So thank you. Take care all of you as well, and have a wonderful week, wonderful month, and a wonderful year and a wonderful future. Take care. God bless you. Take care of yourself as well. And bye, guys. Bye for now.